On November 20th, 2016, the Australian government published the first version of the Gender Equality Strategy for Vietnam for the period 2016-2020. The strategy summarized Australia's comprehensive support to Vietnam to promote gender equality and women's empowerment in Vietnam. This strategy was implemented in the period 2016-2020 by Australian diplomatic agencies in Hanoi and Ho Chi Minh City, with the participation of all Australian government agencies in Vietnam under a coordinated government approach. This strategy outlines Australia's priority commitments to help improve the quality of life for women and girls in Vietnam. Women have their own perspectives and priorities and strengths from their own experiences to contribute to the development of businesses, communities, and the country. Australia's support for women in Vietnam will make an important contribution to helping Vietnam achieve its socio-economic development goals. Greetings from Vietnam on VTC 10 Net Việt. In today's program, let's talk about the support from the Australian government to empower Vietnamese women and especially the people with disabilities. And the guest speaker in our program today is Ms. Julian Coley, the Australian Consul General in Ho Chi Minh City. So thank you for joining us. Can you tell us about the reasons why the Australian government supports empowering Vietnamese women and especially the people with disabilities? So equality is something that's very important to Australia and the Australian government, and I know that that's a value that's shared here in Vietnam as well. And we talk about empowering both women and people with a disability and other vulnerable groups. So to empower women, we're working in three main ways, and that's making sure that they have a voice and women have a voice in decision making and in leadership. That we're working with women to encourage them to engage in the economy and be empowered economically, and also to end violence against women and girls, which is something that's so important to do. In terms of people with a disability, Australia is really proud of the work that we've done on this, and we've been recognised as a leader. We were one of the first donors to have a disability inclusive strategy. That's something that's gone across our whole development program, and here in Vietnam we certainly focus on that throughout all the programs that we run. In your opinion, what is the role of entrepreneurship education in developing economic opportunities for women and especially people with disabilities? I think education's at the heart of everything. Education is what gives people opportunities, and when people are able to come to Australia and study, we are offering a world-class education, and I think that is something that promotes the people-to-people links between Australia and Vietnam so well. We're really proud that in Vietnam we have 70,000 Vietnamese who've studied in Australia who come back and are our alumni, and they're doing some pretty amazing things here in Vietnam. Everyone who I talk to is very proud to come back to Vietnam. The ties here are so strong, and I think the people-to-people links that we have with Australia and Vietnam working closely together will continue to grow strongly. In Vietnam, over the years, many women, including women with disabilities, have received support from Australian Awards program. Australia helps people with disabilities improve their quality of life through ongoing aid projects and future projects by consulting and monitoring their participation in project activities, at the same time working with agencies and organizations specialized in supporting people with disabilities and relevant agencies during the project implementation process. Hiện nay các cái chương trình mà chính phủ Úc đang đưa đến cho những cộng đồng người yếu thế, trong đó có cái nhóm người khuyết tật, thì với các cái chương trình hỗ trợ của chính phủ Úc với cộng đồng người khuyết tật nó mang lại hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là liên quan đến việc đưa một những cái tiên tiến hiện đại áp dụng cho một cái xã hội thật sự là công bằng, xã hội hòa nhập và bình đẳng, từ một đất nước phát triển sang một đất nước đang phát triển như Việt Nam. Đấy là một điều rất là quý giá. Cái thứ hai là cộng đồng người khuyết tật ở Việt Nam rất là lớn, khoảng
6,2 triệu người. Đấy là một con số vô cùng là lớn, và cái con số này phải cần sự hỗ trợ rất là nhiều để có thể đảm bảo được cái sự hòa nhập và bình đẳng thực sự của họ vào trong cộng đồng. Mình được học từ chính những cái người thầy ở trong trường, từ những cái chương trình đào tạo mà gọi là tăng năng lực cho phụ nữ ở trong cái trường đại học tổng hợp Melbourne á, thì thực ra trong những thời điểm đấy nó cho mình những cái kỹ năng để tận hôm nay mình vẫn sử dụng, những cái kỹ năng để leadership, kỹ năng lãnh đạo, về cái kỹ năng để làm việc cùng với những người ở những nguồn văn hóa khác nhau. Rồi thực sự là tất nhiên là những cái kỹ năng đấy nó đã đi cùng mình trong những năm tháng và tham gia những cái hoạt động của sinh viên hồi ở Úc về sinh viên ở Việt Nam, thì đấy cũng là giúp đỡ thêm. Cái khả năng lãnh đạo đấy thì tất nhiên là mình cứ học và được bổ dần trong quá trình làm việc nữa, nhưng mà ít nhất là cái thời gian làm việc ở Úc nó cũng giúp cho mình rất là nhiều để đạt được những tiêu chí như ngày hôm nay. Tôi nghĩ trong thời gian tới thì cựu sinh viên mà học ở Úc cũng như là cộng đồng Việt Nam, những người Việt Nam nói chung nên cố gắng làm thế nào để giúp đỡ không những mà khởi nghiệp mà còn tạo điều kiện để họ có thể tiếp thu được kiến thức, có thể vào học đại học để mà có thể trưởng thành hơn, bởi vì bằng cái sự học thì chắc chắn là sau khi ra trường họ sẽ khởi nghiệp tốt được. Australia prioritizes and supports people with disabilities to access scholarships through Equity of Access Fund. The fund helps people with disabilities to apply for scholarships, support them in their studies in Australia, and ensure that when they return home, they will remain active in Australian alumni activities. Last year, 15 Vietnamese people with disabilities have received support from Australian government for studying and living in Australia. Many people have returned home and made certain contributions and support to the disadvantaged people in Vietnam. Sau cái chương trình học ở Úc về đó, thì họ lại bắt đầu có những cái chương trình training khác để hỗ trợ thêm về vấn đề tăng cao năng lực cho không riêng các bạn sinh viên khuyết tật mà là những cái bạn sinh viên khác nữa, để những bạn đó hiểu rõ về những cái khó khăn mà người khuyết tật gặp phải, hoặc là những chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật như thế nào là tốt nhất, để có thể hy vọng rằng khi mà họ quay về với những cái hoạt động bình thường của họ, trong những công việc bình thường của họ, thì họ cân nhắc đến cái chuyện bao gồm người khuyết tật vào trong các chương trình của mình. PWDS chúng tôi thì có hai cái mục tiêu quan trọng. Thứ nhất là tăng năng lực và tăng tiếng nói của người khuyết tật. Cho nên chúng tôi có hỗ trợ việc xây dựng các câu lạc bộ của người khuyết tật, giúp phát triển kỹ năng cho những cái bạn lãnh đạo câu lạc bộ này, tăng năng lực cho chính những người khuyết tật, và đồng thời tạo cơ hội cho những người khuyết tật bằng cách là học bổng cho các em sinh viên khuyết tật. Cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã hỗ trợ được 400 cái học bổng cho những em mà học đại học và cao đẳng. Chúng tôi có chương trình hỗ trợ việc làm cho những bạn đi tìm việc. Với cá nhân tôi thì và cơ quan của tôi thì cũng đang là những cái người và những cái cá nhân vẫn đang được thụ hưởng các cái chương trình từ chính phủ Úc mang lại. Thứ nhất là chúng tôi đang triển khai các cái dự án để hỗ trợ cho người khuyết tật trên địa bàn Việt Nam liên quan đến cái sự tham gia và giám sát của Công ước Liên Hợp Quốc về quyền người khuyết tật mà do ngân sách từ chính phủ Úc đưa lại. Cá nhân tôi thì tôi cũng được đi học ở Australia về, và tôi đã được áp dụng những cái kiến thức, các kỹ năng từ Australia và Việt Nam, nên là tôi thấy rằng là cái chương trình hỗ trợ từ chính phủ Úc với Việt Nam rất là quan trọng. The proportion of people with disabilities currently accounts for about 15% of the global population. They are people with poorer health, less participation in the economy, and having higher poverty rates than those without disabilities. Taking into account the factor of disability in development is the right thing to do. It will help reduce poverty, boost economic growth, and help bring better achievements to everyone. A large number of Vietnamese women have received the scholarships to study in Australia and have come back to Vietnam and made a contribution to the Vietnamese society, like Madam Võ Hoàng Yến. So what can I say about her effort and her center?
she's pretty amazing. So she's just been named in the top 50 most influential women in Vietnam. And again, I think that's something that Australia's really proud of, that she studied at La Trobe University, but she's here working incredibly hard and doing amazing things. DRD is a pretty amazing organisation, and we're really proud of, again, that organisation who's been founded by an Australian alumni. And I know DRD have been working with a lot of people with disabilities, really giving them opportunities to get an education to support them into the workplace, mentoring, capacity building, job training, all the things that people need to get a head start in life. And I think that's really important for everyone to be able to access, but particularly people with a disability, so they're not left behind or left out. Vietnam always strikes me as a country that is doing amazing things, and there's so much opportunity here. And I think for people who are sometimes not included, and that's women at a decision-making table or in leadership, or people with a disability in the same way, that when we enable them to have access to education and to opportunities here in Vietnam, they can go on and do some pretty impressive things. Would you say that today's meeting would help connect the Australian alumni so that they can come together and help address the challenges in the development process of Vietnam? So Australia is really proud of the people who come and study in Australia and then go back to all countries around the world. And there's 70,000 people who've come back from Australia with an education to Vietnam. And they work to further the people-to-people links between our countries. And I think when people come to Australia, spend time, study, learn, eat our beautiful Vietnamese food that we have in Australia as well, they really understand Australia so well, and our countries grow really closely together. So Australia's proud to be able to offer scholarships, and where we can support people to come and study. I think that's a fabulous thing through either the Australian Government, Australia Awards, or through universities as well that offer the opportunity. And I think there's a lot that we share in common between Australia and Vietnam. So Australia has more than 300,000 people of Vietnamese descent living in Australia. We love to celebrate all the things that Vietnam loves to celebrate. So I know in Australia we celebrate Tet and have beautiful Vietnamese cuisine as well in these communities. So we have a little bit of Vietnam, I think, in Australia, and certainly we are so proud when our alumni come back to Vietnam, invest in the country here, go on to do amazing things, start businesses, use their excellent Australian education to really strengthen the future of Vietnam. So in the future, how will the Australian government help empower the Vietnamese women and especially the people with disabilities? So Australia is working with our Vietnamese partners, and we've invested in a program called Oz for Skills, and that's where we're helping train people with disability, working with our partners, helping train and deliver skills and capacity to make sure that they can engage in the economy, to get jobs, education, and have as much opportunity as everyone else. That's what we really need for peaceful societies, so everyone can be included, and I really think that helps the prosperity of all of our nations. We do have a grant fund that's available for Australian alumni, and you can find out more about that on our Facebook page. And really that's trying to support people who've studied and lived in Australia, had that wonderful experience, to come together and to share their professional knowledge and their experiences with each other and further the work in their different fields. So there's a number of specific groups, alumni groups, that they can join. And again, that Aussie alumni Facebook page has all the information. But it's a way that we can support people to continue the great work that they do when they come back to Vietnam. Once again, thank you for joining us and for your sharings today. And that's all we have for this episode of Sang Vietnam Today. For comment and feedback, don't hesitate to write to us at sangvietnam@netvietttv.net. Thank you for watching, and goodbye for now.